ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ. ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ ಬಳಿಕ ಕೂಡ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇವರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ 1 ಲಕ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂಥ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 1 ಲ್ಯಾಕ್ 59,000 ಓನ್ಲಿ 59,000 ಮಾತ್ರ ಇವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ 59,000ದಲ್ಲಿ 2 ಜನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಕರಾವಳಿಯ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಲಿತ ಆದವರು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ ಕೂಡ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಇಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಅತಿಥಿಗಳು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಅತಿಥಿಗಳು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಅತಿಥಿಗಳೇ. ಕಳೆದ 3.5 ದಶಕಗಳಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿರೋರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಯಾವ ಕಾರಣದ ಅತಿಥಿಗಳಂತ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇರುವವರು ವಿಸ್ಪಿ ಕಾಟ್ಪಿಟಿಯ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ವೀರಾ ಕಾಟ್ಪಿಟಿಯ ಅವರು. ನಾನು ಈ ಇಬ್ಬರು ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಪರೂಪದ ಅತಿಥಿಗಳು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಪರೂಪದ ಅತಿಥಿಗಳು ಅಂತ. ಬಟ್ ಕಳೆದ 30-35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿರುವವರು ವಿಸ್ಪಿ ಕಾಟ್ಪಿಟಿಯ ಮತ್ತು ವೀರಾ ಕಾಟ್ಪಿಟಿಯ ಅವರು. ವಿಸ್ಪಿ ಅವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಆನಂತರ ನಿವೃತ್ತರಾದವರು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ವೀರಾ ಕಾಟ್ಪಿಟಿಯ ಅವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಿವೃತ್ತರಾದವರು. ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬಳು ಮಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬಳು ಮಗಳು. ಎಸ್, ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌದು, ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳು. ಇವರು ಪಾರ್ಸಿ ಸಮುದಾಯದವರು. ಪಾರ್ಸಿ ಜನರು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಪಾರ್ಸಿ ಸಮುದಾಯ, ಪಾರ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗೋದು JR ಟಾಟಾ ಅವರು. when we say Parsi or we speak about Parsis, immediately it goes to JR ಟಾಟಾ. ಎಸ್, ಪಾರ್ಸಿ ಸಮುದಾಯದ ವಿಸ್ಪಿ ಕಾಟ್ಪಿಟಿ ಅವರು ಮತ್ತು ವೀರಾ ಕಾಟ್ಪಿಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು. ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ. ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ ಬಳಿಕ ಕೂಡ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇವರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ 1 ಲಕ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂಥ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 1 ಲ್ಯಾಕ್ 59,000 ಓನ್ಲಿ 59,000 ಮಾತ್ರ ಇವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ 59,000ದಲ್ಲಿ 2 ಜನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಕರಾವಳಿಯ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಲಿತ ಆದವರು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ ಕೂಡ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓನ್ಲಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಗುಜರಾತಿನಿಂದ ಬಂದವರು. ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಓನ್ಲಿ. ವೈ ಸರ್, ಮೇಡಮ್? What is that reason? Actually, we had decided that after our retirement, we'll go back to Ahmedabad. We even constructed a house over there. Okay. But we once went for a wedding in the family. I thought I would meet all my cousins and all after such a long time. And I realized that except for being blood relatives, we don't have much in common. Because we are meeting them, they had come from Canada for a religious ceremony. We had gone from here. And then we realized that just because we are blood related, it's not, we won't, post-retirement, we would have to again start making friends over there. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಪರಿವಾರ, ಅವರ ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹುಡುಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಅದು ಒಂದೇ ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರು ಆದರೂ ಒಂದೇ. ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್.
ಎಸ್ ಸರ್, ನಾನು ಮೂಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಸರ್. ವೆನ್ ಯು ಕೇಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್? Sir, it was the year 1985. 1985. 1985. Yeah. To be more precise, it was 15th of April, 1985, when I came here to Mangalore on deputation from Central Excise and Customs as a vigilance officer. Okay. I had my lien on my previous job for 2 years, and we could have gone back after 2 years. But coming here, the town of Mangalore and the people of Mangalore, they took us over by the love and affection, and we continue to stay here. Left the Central Excise job, got absorbed in the corporation bank, and continued my career here thereafter. Okay. So From last 30-35 years, you worked in a corporation bank only. Yes, sir. Okay. And particular in Mangalore only? Yeah, 25 years in corporation bank. In that also 25 years in Mangalore only? In Mangalore, because mine was a specialized cadre. I was a vigilance officer. So looking after frauds and anti-corruption matters. Okay. So that post in those days was situated only in head office, that is in Mangalore, head office of Mangalore, because corporation bank ನ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ವಿಸ್ಪಿ ಕಾಟ್ಪೇಟಿ ಅವರಿಗೆ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಯುವರ್ ಜರ್ನಿ, ಯು ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇನ್ Mangalore only? No, I was in Surat. We were both in Surat before we came to Mangalore. I took a request transfer once he was transferred over here, and then we brought the children also over here. My daughter was in the 2nd standard, my son was in the KG class. So they are practically Mangaloreans. They refer to themselves as Mangaloreans. Okay. Yeah. How was your Ahmedabad days, means your childhood days, sir? Childhood days, I studied in Mumbai. Okay. My father also was a central government servant, had a transferable job. So in order that my education is not disturbed, I was placed with my uncle, my father's brother, and I studied in Mumbai, my school as also college. Then, yeah, one second. We have a call. It's Sabrina, madam. You're a good friend. Namaskara, madam. ಹಲೋ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ವಿಸ್ಪಿ ಕಾಟ್ಪೇಟಿ ಅವರು, ವೀರಾ ಕಾಟ್ಪೇಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಮೇಡಮ್, ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಕಳೆದ 3.5 ಡಿಕೇಡ್ಸಿಂದ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ಸ್ನೇಹ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ? ವಿಸ್ಪಿ ಹಾಗೂ ವೀರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಕುಷ್ಣುಮಾ ಅಂಡ್ ಪೆರೇಸ್ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್, ಲಾ ಅಬೈಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್, ಮಾರಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೇಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಬೇಸರ, ಒಂದ್ಸತಿ ಕೋಪ, ಒಂದ್ಸತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದು ಇತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಿಸ್ಪಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ, ನನಗೆ 35 years ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ವಿದಿನ್ 1 week ಬಂದು ಏನಾದ್ರು ಸಬ್ರಿನಾ ಬನ್ನಿ ಚಾ ಕುಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು, ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ನಾನು 5-6 times ಈ 35 years ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ರಾಜ್ಯ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಜನ. ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತನ ಉಂಟಂದ್ರೆ ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನ ಇಡೀ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ವೀರ ಅವರು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೂಪದ ಲೀಡರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಲೀಡರ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಲೀಡರ್. ಗ್ರೇಟ್. ಅದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಅದು ಕೇಳಿ. ಹೌದು, ಅಪರೂಪ ಅಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿ ಇರೋದು. ಮುಖ್ಯವಂತ ಅವರ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಇದೇ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ
ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಸಿನವರು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹ್ಮ್ ಅದು ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. ಅವರ ಕಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹ್ಮ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನಿಂದ, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಹ್ಮ್ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಹೇಳಿ, ಇರಾನ್ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆವಾಗ ಹ್ಮ್ ಆ ಕಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಹ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಟ್ಟು ಹ್ಮ್ ಅವರೊಂದು ಇಡೀ ಗ್ಲಾಸ್ ಹ್ಮ್ ಹಾಲನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ರು. ಹ್ಮ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹುಷಾರ್ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಅವರು ಆ ಹಾಲಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ವಾಪಸ್ ಕಲಿಸಿದ್ರು. ಓ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್. ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ವೀಟನ್ ಇಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಟು ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ವಿ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹದ್ದು ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಸಿ ಜನರು ಬದುಕಿದ ರೀತಿಯೇ ಆ ರೀತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ರುಚಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿದವರು. Yes, the whole Parsi community. Mention one name which everybody knows, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಟಾಟಾ. ಹೌದು, ಟಾಟಾ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರೇಷನ್ ನಿಂದ ಅವರ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಇಡೀ ದೇಶದ ಒಂದು ಘನತವೆತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಪಾರ್ಸಿ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಟಾಟಾ ಅವರದ್ದು ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಮತ್ತೆ ವೀರ is very good at needlework, crochet, reiki, toastmaster, cooking Parsi food, cooking some Mangalorean food. ಅವರ ಚಪಾತಿ ಅವರ ಟೀ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಭಾರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ವೀರ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಎಸ್ ಪಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. Thank you. Yes, you came to Mangalore. Yes, sir. Yeah. You had an attraction about Mangalore at that time. Yeah. What is that attraction? Attraction. People were very well qualified. Very, very soft. Very, very soft. Yes. Yeah. Pretty law-abiding. And soft-spoken. Yes. Okay. Sometimes Gujarat, we were a little loud. In the market and other places, we were loud, raising voice. Here, when we started going to the market, we used to shock people with our high-pitched voice. Then, of course, then we got used to it. Now 30-35 years. Now, even in Karnataka, rest of Karnataka also, people normally, whether in bus or any public place, they speak a little louder voice. But Mangalorean or Udupi people with so very mild voice. ಎಸ್.ಪಿ. ಸರ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನರು ತುಂಬ ಮೃದುವಾದ ಮಾತು. ನಾವು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದವರು, ಗುಜರಾತಿಂದ ಬಂದವರು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ತುಂಬ ಲೌಡ್ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮೃದುವಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಗುಣ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್. Yes, sir. How is that time? I think you studied in Bombay. Yes, I studied. But your native is my roots are in Surat. Surat. Okay. And her roots are in a town near Navsari. It's next to Surat. It's like Mangalore Udupi. Okay. 60 kilometers from Surat is the town of Navsari. But I was brought up in Ahmedabad. Ahmedabad. Okay. Yeah. How was that time? Yeah, when your childhood, Ahmedabad. How you? If you go flashback about your something. Yeah. Ahmedabad, I had a very happy childhood. I was the first grandchild in the family, the first child in the family. Okay. So for me, I cannot think of anything negative about my childhood. My father is a marketing person and a management consultant. Even today, he's 89. He still works. He was as a consultant, and he teaches at the Ahmedabad Management Association. So I had a very uplifting and a very supportive childhood. Then your studies and Yes, I got married very early.
So I was still doing my graduation when we met each other, and I got married when I was just 19. I finished my education, immediately got married. By 20, I was a mother. Okay, okay. So, yeah. Then by the time I was about 26, 27, I was in Mangalore. Okay, So, okay, okay. Sir, your education and all? Yeah. The school, my school was St. Xavier's Academy in Bombay, and it was a very good school. Good memories, extremely good memories. A little fast life. Okay. Yes, a little fast life. That has been the forte of Bombay. You call it forte or shortcoming, whichever you want to. But it was a good memory. Nice weather, nice people. Okay, Yeah, okay, okay. yes, Yes, sir. One second. We have in line Prabha Kamat. Hello. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ವಿಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ವೀರಾ ದಂಪತಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಈ ಇಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಏನನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇವರ ಒಡನಾಟ, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇವರ ಸ್ನೇಹ ವಿಚಾರ, ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಪಾರ್ಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಕುಟುಂಬ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿ. ದೇ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 35 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ. ಈಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗಮ್ಮತ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫನ್, ಅದು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ದೇರ್ ಈವನ್ ಥ್ರೂ ಅಸ್, ಯು ನೋ, ದ ಲೋ ಟೈಮ್. ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿನ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. You know, the one quality that stands out, ಅವರು they come across as very simple and honest people. They don't care for appearances. ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಏನು ಕಪಟ ಇಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೂ ಎಸ್, ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇವರ ಗುಣ ನಡತೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದಂಥದ್ದು. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇಡಮ್, ಒಂದು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದವರು ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ ತಿರ್ಗಾ ಅವರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರು ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, we will go back to Ahmedabad. So that used to be very painful for us. But when it actually came to, retire ಆದ್ಮೇಲೆ they decided ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಬೇಕಂತ. One of the happiest, piece of news they could give us. Okay. Yeah. Yes. You want to say anything too, madam? Thank you for the kind words, Prabha. Thank you, madam. Thank you. ಎಸ್, ನೋಡಿ, ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಕೂಡ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಂತರ ವಿಸ್ಪಿ ದಂಪತಿಗಳು ತಿರ್ಗಾ ಅಹಮದಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಆತಂಕ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಬೇಸರ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಯುವರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದ traditions, the culture, the rituals, your community, Parsi community. Okay. Going back in history, we came here to India as refugees. Yes. We came here as refugees. It's in the 8th century, in between 8 to 10. 1300 years back. Years ago. 1300 years ago. 1300 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರಾನ್ನಿಂದ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಸಿ ಸಮುದಾಯದವರು. ಜೊರಾಸ್ಟ್ರಿಯನ್ community. Yes, community. By religion we follow Zoroastrianism. But Zoroastrians of Indian origin, having this, they are known as Parsis. Okay. ಪಾರ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಜೊರಾಸ್ಟ್ರಿಯನ್ಗಳು. Yes, correct. ಅವರನ್ನು ಪಾರ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So first, but the Parsi, the language, Persian language and Parsi, that is Farsi. Okay. That is Farsi. That is Persian. That was the language. But the community's language at that point of time was Pahlavi. Yes. So we came here on the Indian shores. We landed at
Diu, Daman and Goa. ದೀವು we ದಮನ್ ಅಂತ ನಾವು landed ಹೇಳ್ತೇವೆ, at ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ first- ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಇಟ್ಸ್ Yeah, ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ. Yeah, union territory now at Diu. We were there for about 15-20 years. And thereafter, there were some issues for which we could not continue. So then we again migrated on the Indian shores and landed up at a place called Sanjan, which is south of Surat and north of Mumbai. Okay. Yeah. Gujarat. Gujarat, yes. Yeah. In Sanjan, there was a king, Jadu Rana. So Jadi Rana, he gave us the refuge. ಜಾದಿ ರಾಣ. Rana. ಎಸ್ ಪಾರ್ಸಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಅವತ್ತು ಬಂದು ಏನು 1300 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೊದಲು ದೀವು ಏನು ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಅನಂತರ ಗುಜರಾತ್ನ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾದಿ ರಾಣ ಅನ್ನುವಂಥ ರಾಜ ಇವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಬಹುದು ಅಂತ. It was not easy. The same thing what Sabrina said. The glass of bowl of milk that is what the folklore says. Yes. ಜನಪದಿಯ ನಂಬಿಕೆ. ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳುವಾಗ, ನಾವು ಬಂದು ನೆಲೆಸಬಹುದಾ ನಿಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಆ ಗ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಏನು ಹಾಲನ್ನು ತಂದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಗ್ಲಾಸ್ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ, ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನೋಡಿ ಪಾರ್ಸಿಯನ್ರು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ರಾಜನಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಲು ಪೂರ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗಿ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಎಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥದ್ದು ರೂಪಕ ಇದು. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮೆಟಾಫರ್. And then thereafter we were given refuge, but it was conditional. Number one was that we will not convert. Okay. We will not convert. So that tradition continues till today. We don't allow conversion in our community. Perhaps ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜ ಅವರು ಒಂದು ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿ, ಷರತ್ತು ಹಾಕಿ ಪಾರ್ಸಿ ಜನರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ. ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು, ಆ ಆದೇಶವನ್ನು, ಆ ಷರತ್ತನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಸಿ ಸಮುದಾಯದವರು. the second was that we will be adopting the local customs. Okay. So even today, there are some. We follow the Gujarati tradition. So we wear a red bangle. This is like how you wear Mangalsutra over here. We wear it like this thing. We wear sari the way the Gujaratis wear. A little different, but we wear the clothes also what was being worn over there in Gujarat. ಮೇಡಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬಳೆ ಇದೆ, ಇದು ಗುಜರಾತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಗುಜರಾತಿನ ನೆಲದ್ದು. ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಸಿಗಳು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ನೀವೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪಾರ್ಸಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾದ್ರೆ ಅವರ ಏನು ಸೀರೆ ಉಡುವಂಥ ಒಂದು ಆ ಶೈಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಗುಜರಾತಿ ಶೈಲಿ. We will adopt the local language. So that is why our mother tongue till today is Gujarati. ಗುಜರಾತಿ ಅವರ ತಾಯ್ನುಡಿ, ಮಾತೃಭಾಷೆ. And the last was that we will surrender whatever arms that we were carrying, the weapons that we were carrying, they had to be surrendered. So even today, the minimum number of licensed weapons are taken by Parsis. They carry weapons, but that is for the service purpose. They are in the armed forces. They are in the police. In fact, if you would be surprised, the border security force, it was established by Mr. Rustamji. Rustamji. Yeah. He was a Parsi. ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಏನು ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಸಿ, ರುಸ್ತಂಜಿ ಅವರು. We are the only community which has given all 3 army chiefs. The Field Marshal Manik Shah, he was in the armed forces. Air Marshal Air Marshal Aspi engineer, he was in the Air Force, the top boss. And in Navy, the top boss was Admiral Karsetji. So this is a small community, but all the 3 forces, they were the top bosses. Yes. ಮೂರು ನಮ್ಮ ಏನು ಸೇನೆಯ ಅದು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೇವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಭೂಸೇನೆ, ಇದರೆಲ್ಲರ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಪಾರ್ಸಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಅಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಅಂದರೆ ಆ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ for the country. Commitment for the country. The topmost scientist, Homi Baba. Yes, Homi Shankar Baba. Yes. ಅವರು ಪಾರ್ಸಿ ಸಮುದಾಯದವರು. Nani Palkhiwala, one of the topmost advocates. ಹೌದು, ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂವಿಧಾನ ತಜ್ಞ ನಾನಿ ಪಾಲ್ಕಿವಾಲ.
Industrialist, of course, Tatas, the Godrej. ಹೌದು ಗೋದ್ರೇಜ್ Yeah. ಸಮುದಾಯದವರು ಹೌದು ಹೌದು ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಏನು 59,000 ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು 59,000 ಬಟ್ ಈ 130 ಕೋಟಿ ಜನರಿರುವಂಥ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ 59,000 ಜನರ ಏನು ಅವರ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಕೂಡ ನಾವು ಪಾರ್ಸಿ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಭಾರಿ ಪರಿಶ್ರಮ. Even in politics, during the British time, for the fighting against Britishers for independence, Dadabhai Nauroji was there. Okay. Sir Firoz Shah Mehta was there. Okay. Philanthropist was JJ, Sir JJ, who has got a lot of schools, hospitals, educational institutes. Of course, this thing, the main center was Bombay. So Mumbai, there are quite a few. But then there are scattered all over. ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾರ್ಸಿ ಸಮುದಾಯದವ್ರದ್ದು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆ ಇತ್ತು. ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಪಾರ್ಸಿ ಸಮುದಾಯದವರು. I want to know a little bit the traditions. Yeah, traditions. Suppose in the marriage, how you, what all the customs you follow. Yeah. Okay, marriage. The main thing is, we don't believe in dowry. Oh, there's no dowry system. No dowry system. ಮದುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಸಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ. We treat our girls and boys absolutely the same. Okay. Education or whatever, because nothing, it is the dowry which makes people say we don't want a girl. Yes, exactly. That question doesn't arise. Whatever the marriage expenses are shared 50-50. Okay. And the food expenses are shared according to the proportion of your guests. So if the boys' guests are more, they'll pay more, and if the girls' guests are more, they'll pay proportionately. That's ours is the only community, I think, who has this strange tradition. Another one which is a little strange, I'm not talking about the religious this thing. We have an RSVP for our weddings. We believe that on a good day, no food should go waste. Okay. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನೋ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ RSVP ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಬರುವುದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಮದುವೆಗೆ ಬರುವುದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಊಟೋಪಚಾರ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಬಾರದು. ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಊಟೋಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆನಂತರ ಒಂದಷ್ಟು ಏನಲ್ಲಿ ಊಟೋಪಚಾರ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವಂಥದ್ದು, ಬಂದ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮದುವೆ ಕೂಡ ನಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. We even have to specify whether we are non-vegetarian, vegetarian or thali. Thali meaning the Gujarati thali. Vegetarian means our Parsi food but without the meats. So we are that particular about it. The second very special thing is that when the blessings are showered on our prayers are recited, there is a Sanskrit slok which is included. This is because we have come to India and we have accepted them as a mother land. So even a Sanskrit slok is included in our prayers during the marriage ceremony. Yes, wonderful. One second. Just 1 minute. I'll add one more. Okay. Our the invitation, that RSVP is in form of a stamped postcard. So you don't even have to go in search of the postcard and give a reply. Okay. ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಇಸ್ ಸೆಲೋ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಹೌದು, ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮ್ಯಾರೇಜ್, how the marriage starts means initially there is some systems, no? In the marriage, in yours this thing, the couple goes round the fire, whereas we have fire as a witness. The couple sits opposite each other with a partition in between, in form of a cloth. So they can't see each other. And thereafter, whilst chanting our prayers, a ball of thread, it is
sent round the couple. Instead of the fera, the 7 feras, the thread ball is turned and formed a circle for 7 times. And then ನಾವು ಹೌದು ಸಪ್ತ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸಪ್ತ ನಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸಪ್ತ ಪಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೀವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆ ನೂಲನ್ನು ಇದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ 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 7 ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ಸುತ್ತು ಬರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. And the wedding ceremony always takes place after sunset. And once the star can be seen. This is a marriage. So that is a marriage. Then we have a thread ceremony. Of course, the thread which is worn across like this thing, it is not there. We tie our thread, holy thread, across our waist. It's not hung on the shoulders. But then we have a thread ceremony, and in our community, thread ceremony is for both the boys and the girls. But only they have that the condition is that they should be that ceremony should be performed before puberty. Usually by 7 or 9 we do it. For the, but it's for boys as well as girls. As I said, there is no discrimination. Except we can't become, the ladies don't become priests. That's all. Otherwise, except that, everything is equal for both boys and girls. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದು ಪಾರ್ಸಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರದ ಒಂದು ಏನು ಗೌರವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನು ಉಪನಯನ ಅಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಬೋತ್ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎಸ್, ನಮ್ಮನೊಳಗೆ ಯತೀಶ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಅವರು. ಹಲೋ ಸರ್. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಯತೀಶ್ ಅವರೇ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ವಿಸ್ಪಿ ಕಾಟ್ಪೇಟಿ ಅವರು, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ವೀರಾ ಕಾಟ್ಪೇಟಿ. ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ? ಓಕೆ, ಅವರೀಗ ನೀವು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿದ್ದವರು, ಇವರು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿದ್ದವರು. ಕಳೆದ 3.5 ದಶಕದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಯತೀಶ್ ಅವರೇ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ ಕೂಡ ಅವರು ಮಂಗಳೂರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದೇ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತ. ನೀವು ಎಸ್, ಇವರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಸಿ ಕಪಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಂತ ನಮ್ಮವರಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 30-32 ವರ್ಷದಿಂದ ಪರಿಚಯ. ಅವರು ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಶೋಭೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಲೈವ್ಲಿ ಜೋಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದೇ. ಇಬ್ರು ಕೂಡ ವಿಸ್ಪಿ ಮತ್ತೆ ವೀರಾ ಇಬ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು. ಇವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ. ಲಕ್ಕಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Thank you. One second. ಹಾಗೆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರಿ. You want to say anything to Yatish? Thank you, Yatish. Thanks a lot. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕಮ್ಮಿ, ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಉದರದಾಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ಮಾತುಗಳು. ಹೌದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯತೀಶ್ ಅವರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯತೀಶ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ. I told that very you and both of you are very what do you say, selective while speaking. Not too much talkative. Madam, is it? Not me, at least. He's a little quiet, and not me. Okay, sir. Marriage is like that. And other festivals or religious rituals. What will now see, the thread ceremony has come, the marriage has come, and we all are not immortals. We have to go also. ಖಂಡಿತ. So ಅಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಸಂಭ್ರಮ,
ಆನಂತರ ಮದುವೆ, ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಜೀವನ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮರಣಿಸುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್ So our system, it's carried forward from the days we were in Iran. It's a rocky place, very little greenery, very few trees. So, and we are fire worshippers. So for that reason, we cannot burn our dead bodies. ಎಸ್ ಎಸ್ Then ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ಕಟ್ಪಿಟಿ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಆರಾಧಕರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದಹನ ಅಥವಾ ದಫನ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮರಣದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಪಾರ್ಸಿ ಸಮುದಾಯದವ್ರದ್ದು ಬೇರೆಯಾದಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಓದಿರ್ತೇವೆ. ಅವರು ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಬಂಡೆ ಅಥವಾ ಬೆಟ್ಟ ಇರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರ ಮರಣ ಅಥವಾ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಕೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ದೆನ್ ವಾಟ್? So what was done, the custom adopted was that there used to be a round well-like structure with platforms inside, and on that the bodies were kept, and vultures and other birds of prey, they used to come and eat it up. Now there is what you may call as another idea also. ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಏನೋ ಬಾವಿಯ ಥರದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ದಹನವೂ ಅಲ್ಲ, ದಫನವೂ ಅಲ್ಲ. That is known as Tower of Silence. Tower of Silence. Oh, Tower of Silence. The name is Tower of Silence in that. That structure, it is known as Tower of Silence. And the idea behind that, another idea is that, you know, that is a final act of charity. Parsis believe in charity. So that particular act of laying the dead body on that is for that dead person's final act of charity. He is offering his body to the birds of prey. Nature. Yeah. ಗ್ರೇಟ್. ಒಂದು ದಾನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅತೀವವಾದಂಥ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವವರು ಪಾರ್ಸಿ ಸಮುದಾಯದವರು. ಮರಣದ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಮರಣದ ನಂತರ ಕೂಡ ಆ ದಾನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಮೃತದೇಹ ಕೂಡ ಅದು ಮತ್ತೆ 4 ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಆಹಾರದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಅದರ ಬದುಕಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. There is another reason that the living have to go on. The person is gone. We pray for that and for his sadgati. Yes. But the living have to go on. So there is no grave or there is no ashes to hold on to. The living have to continue. And all the elements of nature we worship: water, fire, air, everything. So nothing is brushed. Because if you bury also, the land is, the earth is. So no elements of nature is disturbed. ಓಕೆ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥ ಆಶಯ ಕೂಡ ದೇಹವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಉಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ದಫನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಮರ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಭಾರ ಆಗಬಾರದು. ಜೀವನ ಯಾತ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಂತ. ಪಾರ್ಸಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ನಂಬರ್. ವೈ? We are too educated for our own good. We have very late marriages because the girls are as educated as the boys, so their expectations are high. The boys' expectations are equally high, so the marriages are very late, by which time you may be able to have at the most 1 kid. So we are too, I mean, it's a drawback of the community, but that's how it is. Very sadly it is. The other thing is, if we get married outside the Parsi community, we do not, as I said, no conversion is allowed. So if the boy marries outside, his wife is never considered a Parsi. The girl goes out, then completely she's also not considered as a Parsi. So these two and very few children. Very ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪಾರ್ಸಿ ಸಮುದಾಯದ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. 50-60 ಸಾವಿರ ಏನೋ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಮತಾಂತರದ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ.
ಪಾರ್ಸಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಂಡು ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಮದುವೆ ಆದರೆ ಕೂಡ ಆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಪಾರ್ಸಿ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಣ್ಣು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮುದಾಯದ ನಡುವೆ ಮದುವೆ ಆದರೂ ಕೂಡ, ಅಥವಾ ಗಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡು, ರಿಜಿಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್, ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. Didn't change with changing times. Okay. We didn't But change. maybe because of that we are non-controversial also. You know, we don't convert, we do not say we want more people, nothing. We live peacefully. And Nani Palkiwala put it very well. He said, we are like the lions. We don't go in herds. We are just one, but we are the king of the jungle. ಎಸ್ ಅದ್ಭುತ. ಪಾಲ್ಕಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಬದುಕೋದು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹದ ಹಾಗೆ. ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ರಾಜಗಂಭೀರ್ಯ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ರಾಜ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ನಾವು ಪಾರ್ಸಿಗಳು ಯಾವ ತೊಂದರೆಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ನಾವು ರಾಜರ ಥರ, ಅಂದರೆ ಜನರ ಒಟ್ಟು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆ ಘನತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿದವರು ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗೂ ಪಾರ್ಸಿ ಸಮುದಾಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಮುದಾಯದ್ದು, ಧರ್ಮದ್ದು, ಭಾಷೆಯದ್ದು, ಜಾತಿಯದ್ದು, ಗಡಿಗಳದ್ದು ಎಲ್ಲ ತಕರಾರು ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪಾರ್ಸಿ ಸಮುದಾಯ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ಅವರೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ತಕರಾರಿಲ್ಲ. ಅವರಾಯಿತು, ಅವರ ಸಮುದಾಯ ಆಯಿತು, ಅವರ ಕಟ್ಟುಪಾಡು, ಅವರ ಆಚರಣೆಗಳು, ಅವರ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ತುಂಬ ಪರಿಶ್ರಮ ಜೀವಿಗಳು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಕಮ್ ಟು Mangalore. Yes, sir. I told that Mangalorean people are very good and very humble, and soft spoken. Other than that, the culture of Mangalore and the traditions, this all how you what you can say about this? We are accepted everywhere. We have friends from every single community. We have Muslim friends, we have Catholics, Konkanis, Shettis, everybody. We have some Sindhi friends. So we are there. And if they have some ceremony in their house, we are included. We are part of them. Actually, that was one of the reasons why we did not go to Ahmedabad back. I told you only half the story about a wedding where we felt we do not know anybody. We had a close friend whose daughter got married in Mangalore. They are Shettis. Two friends. And we were just accepted as a family member because we are very close. We went to receive the bridegroom, and you know, we felt it's my daughter is getting married, my cousin's daughter is getting. We were accepted so well. We said we are leaving this to go to a place where we'll have to again start making friends. ಅದ್ಭುತ ನೋಡಿ ಈ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನ ತೋರಿಸಿದಂಥ ಪ್ರೀತಿ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಜನರು, ಬಂಧುಗಳನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾತು ನೋಡಿ. ಸೊ ಕರಾವಳಿಯವರು ತೋರಿದಂಥ ಪ್ರೀತಿ, ಉದಾರತೆ, ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂತ ನಾವು ನಿಜ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿದೆವು. ಯುವರ್ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್, ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್? My daughter is in the US. Okay. She's the elder one. She's the older one. Her husband is transferred all over the world. So he was in Australia, they came back to Gurgaon. Now they are right now in the US. They have a daughter who is she's in college. Okay. So she studies design over there. My son is a HR, he's a director in a company in Bangalore. He's into HR. So he stays there. Yes. Wonderful. ಮಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಮಗಳು USA-ಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಮತ್ತು ವೀರ ಅವರು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು. ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, if it's for Hindus or Muslims or Christians in Mangalore, they go to temple, mosque, church. What about you? No, we don't. We don't have a fire temple. We don't have it, so we are not able to. But in supposing if some religious ceremony has to be conducted,
then we rely upon Bangalore. In Bangalore we have a fire temple. Okay, fire temple. So, Yeah. We get it conducted over there. We go there and then get it conducted through priests. Okay, That is our Bhattiji. But They are known It's as called Dasturs. Dastur. They are at par with Bhattijis. ಅರ್ಚಕರನ್ನು ದಸ್ತೂರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಅಂತ ಏನೋ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದರೆ ಪಾರ್ಸಿ ಸಮುದಾಯವರು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯ ಫೈರ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. And God resides within us. So we do our prayers at home. If not the big fire of the fire temple, we light a small diya at home when we say the prayers, because we are basically fire worshippers. So ಎಸ್ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅಗ್ನಿ ಆರಾಧಕರು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬೆಳಕು. ನಾವು ಕೂಡ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇನ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ ದೇ ಲೈಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳಗಿಸಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯ ಮಾತು. ಎಸ್ ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್, ವೆರಿ ನೈಸ್ experience to us and to our viewers also. At the finally, I'll sum up this conversation. What you want to tell to our Mangalorean people or coastal people? If you want to give any thanks to any of you, you can use this platform. Thank you, Mangaloreans. You all have been very, very kind to us, very supportive. We have never felt that we are outsiders, and we hope that will continue. We have had some hiccups in the society, but then that also can be overcome. Time is the best healer, and healing process, once it starts, it's never ending. We'll see the good times once again. Yes, madam. Yes, Mangalore has been good to us. We stay so far away from what was or what is our home. So anytime there is even a medical emergency or something, it is only our friends who are like family. So they are there for us, our neighbors, our colleagues in the office, our friends. So they take care of us. They are there first. Till we get help from somebody else, they are there for us. They are the first responders. Responders for anything that we need. So yes, very grateful and very happy to be a Mangalorean. Okay, great. ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿನವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆ ತೋರಿದಂಥ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತುಂಬ ಅಭಾರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತುಂಬ ವಿನಯ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು ವಿಸ್ಪಿ ಕಟ್ಪೇಟಿ ಅವರು, ವೀರ ಕಟ್ಪೇಟಿ ಅವರು. ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಪೇಟಿಯ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? Katpitiya, the surname, the origin goes back to Shivaji's time. As I told you, my roots are in Surat. Surat was under Mughal rule, and Surat was a major port in those days during Shivaji's time. It was a prosperous city, but since it was under Mughal rule, Shivaji had attacked it 7 times. Yes. And there was a lot of damage done, and the city was also burnt down. Yes. So when the city was burnt, the complete city would not burn. Part of it would stay, part of it would get extinguished. So there came a class of business people, Gujaratis and even the Parsis, who started dealing in this half-burnt city, this half-burnt premises, which were wooden in those days. So they used to cut off and salvage the good part of wood and discard the burnt part. So that good part of wood would be again recycled. So that is how the structures were being demolished. So it was kat. Kat is to cut. Okay. Peat. Peat is to beat. Okay. And then the ya is everywhere it is added. So it is kat, peat, ya. ಅದ್ಭುತ. ಒಂದು ಸರ್ನೇಮ್ ಬಂದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅನ್ನು ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಸ್ಪಿ
ಪೇಡ್ ಯಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you so much. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Thank you ಮೇಡಮ್, so ಥ್ಯಾಂಕ್ much. ಯು. ಎಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಂಥ ವಿಸ್ಪಿ ಕಾಟ್ಪಿಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವೀರಾ ಕಾಟ್ಪಿಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಪನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.